Hi students, in this class we study about the selection of light sources. So yesterday class we have studied about different types of direct lightning, different type of lightning, that is direct lightning, indirect lightning, semi-direct, semi-indirect, etc. So in this class we study in detail about the selection of lightning sources. So the choice of source for public lighting is guided by the following consideration, that is luminous flux, economy, dimensions of light sources, color characteristics, etc. So that is luminous flux. So what you mean by the luminous flux is the light wave emitted from the source. So that we call as the luminous flux. And the economy means how cost effective is your luminary or particular bulb. So how many years will that bulb will cost, bulb will be there, and what is the initial buying price of the particular luminary, and the dimension of lighting sources. So what is the size of the lighting sources, and whether it is rounded, whether it is tubular, etc. And the color characteristics, we prefer most of the light from the bulb will be white light. So because if we have the white light emitting from the bulb, we can able to detect each and every color. So if you are seeing an blue shirt in the yellow background, that blue shirt will look as a black. So similarly, the white light emitting bulbs are very much preferred compared to the other colors. So next one, the sources normally used in public lighting are incandescent bulb lamps, fluorescent lamp, high intensity discharge lamp, mercury vapors lamp, metal halide lamp, high pressure sodium vapor lamp, low pressure sodium vapor lamp. See, these sources which we are studying here, that is incandescent lamp, etc., this incandescent lamp, etc., these are being studied based upon these conditions. അതായത് ഈ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പിലെ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എത്ര, ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ എക്കണോമി എത്ര, ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എത്ര, ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ കളർ characteristics അതെങ്ങനെയാണ്. So like that we study this each and every lamp based upon this luminous flux, economy, dimensions of light source, and color characteristics. Okay, so this is what we study in this class. Okay, first one we shall study about the incandescent lamp. So you see, the incandescent lamps produce light by heating the tungsten filament. We know a tungsten filament. This tungsten filament will heat and it will emit the light. So and also the incandescent lamp is having the lowest efficacy. So see, the efficiency and efficacy both are different. The efficacy is the lumens per watt. Actually the lumens per watt should be higher. So for 1 lumen, if you are having 1000 watt, it is very much good. But what happens for incandescent lamp, the lumens per watt will be very lower. That is, 60 watt incandescent lamp can emit only 300 to 400 lumen compared to 5 watt CFL can emit about the 600 lumen. So this is what happens to the low efficacy and also the short lifespan. So incandescent lamp will be having very short lifespan, within 6 months or 1 year maximum, and it is limited in practice. So nowadays the incandescent lamps are limited in practice and used for residential streets. And the main important thing which you have to see here is the economy, that is the initial cost is very low. The most common types are pear shaped, that is round shaped. The most common shape are the pear shaped, means like this we call as the pear shaped. So pear shaped and reflector type and tungsten halogen lamps.
So these are all the most common type which we can see in the incandescent lamp. So next we see about the what are the energy saving incandescent lamps. So energy saving incandescent lamp is similar to the incandescent lamp. The only thing here, the slight modification is made in the incandescent lamp for the energy saving purpose. So what they do, they fill the inner side of the inside of the incandescent lamp with krypton or argon gases, and by using this one, by filling the gases of krypton or argon, it consumes only 5 to 10% less wattage compared to normal incandescent lamps, and so that we can have to 5 to 10% energy saving, and it is available in the range of 36 to 143 watt also. And next one is ellipsoidal reflector lamps. Works on the principle of elliptical reflector such that when a point source is placed at the first focal point of an elliptical reflector, all the reflector lights emerges through the second focal point, and it reduces the waste of light. So the ellipsoidal reflector, it reduces the waste of light also. Next one we see about the fluorescent lamp. Okay, so the fluorescent lamp, which we call which we tell it as in your common word as an ട്യൂബ്ലൈറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്വതവേ പറയുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലാമ്പ്. സോ ദി ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലാമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ബൈ creating an arc between two electrodes in an atmosphere of low pressure mercury vapor and some inert gas in the glass tube. So we can see an fluorescent lamp. So we can see here, this is a fluorescent tube here, and we are having one more this one. So this is the first electrode, and inside this one we are having the inert gases. So inert gas, this produce lightning by creating an arc in between the two electrodes. So this is cathode and this is anode. This is cathode and this is anode. So in between cathode and anode, an arc is being produced, so that the inside the gases will be ionized and it will emit the light. So similarly, like this, this is the working principle of the fluorescent lamp. So what happens next means and it requires a ballast to initiate an arc in the tube. So actually what happens inside the fluorescent tube, first we should initiate an arc, and this arc for initiating this arc we require a ballast. So why we require ballast? Ballast are required to produce an high voltage across this tube, and also the efficient than incandescent lamp. So this is fluorescent lamp is much more efficient than incandescent lamp, and it is having 50 to 70 lumens per watt. And also the energy efficient fluorescent lamps are CFL, so that is compact fluorescent lamp. A 9 watt CFL can replace 60 watt incandescent lamp, saving 80% of energy. So you just see that a 9 watt CFL can replace 60 watt incandescent lamp, and life of CFL is 7500 hours compared to the and also and I told you the life of incandescent lamp is very much lesser, within 6 or 1 year maximum. And the luminary, a compact and preferred for this CFL is very compact, so that is why it is called as compact fluorescent lamp, and it is small in size, and that is why it is called a small luminary, and preferred for domestic application, and it is mainly preferred for domestic applications. Next one we see about the high intensity discharge lamps. So the high intensity discharge lamp, or HID, is used for street lighting,
and mainly and it is used for very high lumen output. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So this is used to designate three distinct type of lamp: mercury vapor, metal halide, and high pressure sodium. It is used to designate three distinct type of lamp. That is, first one is mercury vapor lamp, second one is metal halide, and third one is high pressure sodium. The lamp mercury vapor lampiനും metal halide lampiനും high pressure sodium lampiനും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും? ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയാം. So these are all the mercury vapor, metal halide, and high pressure sodium. They are all used for street light, mainly for street lighting. And next one, it produces light by establishing an arc between two electrodes. Similar to your fluorescent lamp, it produces an arc between two electrodes, and these electrodes will ionize the gases inside the fluorescent tube, and thus it will emit the light. The electrodes being few centimeters apart enclosed in a transparent arc tube. So it should be a transparent arc tube, and the arc tube is then enclosed in an outer bulb that is filled with nitrogen and an inner gas. So here we are having two types. So just tell you that I think you know that first we are having one big tube here, and there we are having one arc tube. So this arc tube is being enclosed, so this we call as an arc tube, and this we call as an outer bulb. So the outer bulb is filled with the nitrogen. See, this is filled with the nitrogen and the inert gas, and the arc tube between the two electrodes. So here we are having two electrodes, and in these two electrodes, that is, one is anode and another is cathode. So anode ഉം കാത്തോഡും ഉണ്ടാവും. ആ ആനോഡും കാത്തോഡിൻ്റെ അക്രോസ് ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ആർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആർക്ക് ട്യൂബ് ഇസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ ഔട്ടർ ബൾബ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ്. ദിസ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് വിൽ എമിറ്റ് ദി ലൈറ്റ് ഹിയർ. Okay, fine. So this is what about your sodium vapor lamp, mercury vapor lamp, sodium high pressure sodium lamp, etc. Okay, next we study about the mercury vapor lamps. So outer tube, so here in this high intensity discharge lamp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ്, മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്, ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ആണ്. സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്നറിൽ ഒരു ആർക്ക് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പുറത്ത് അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഓർ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് എന്നാണ് നോക്കുക. സോ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാംപ്സ് ഓർ MV, ദി ഔട്ടർ ട്യൂബ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഇന്നർ ട്യൂബ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെർക്കുറി ആൻഡ് ആർഗൺ ഗ്യാസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് ആർക്ക് ട്യൂബിനുള്ളിൽ മെർക്കുറിയും ആർഗൺ ഉണ്ടാവും, ഔട്ടർ ട്യൂബിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ്. That is when arc is being produced, the mercury will become vaporized. This is why it is called as mercury vapor lamp. അതായത് ഇന്നർ ട്യൂബ് ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടെ. സോ ഇന്നർ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ മെർക്കുറി ഉണ്ടാവുക. സോ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ടർ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഔട്ടർ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇന്നർ ട്യൂബിൽ മെർക്കുറി അത് വേപ്പറാവും. ഇന്നർ ട്യൂബിൽ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പറാവും. സോ ആ വേപ്പറായ ശേഷമാണ് ഔട്ടർ ട്യൂബിലെ നൈട്രജന് ആ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡ്. വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് when voltage is applied to starting electrode, an argon arc is produced by the main electrode adjacent to it, which heats up and vaporizes the mercury.
This ionized mercury atoms decreases the resistance between the main electrode and produces an arc to strike. So this is how this mercury vapor lamp will work. Outer lamp, outer tube nitrogen filled ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, inner tube mercury argon ഉണ്ടാവും, and consists of a starting electrode and main electrode. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ, അതായത് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് പറഞ്ഞത് ആർഗൺ ആയിരിക്കും. An argon arc is produced by the main electrodes adjacent to it, which heats up and vaporizes the mercury. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉള്ളിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർഗണും മെർക്കുറി ഉണ്ടാവും. ആർഗൺ ആദ്യം ഹീറ്റ് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് അത് വേപ്പർ ചെയ്യുക, മെർക്കുറിനെ വേപ്പർ ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗൺ ക്യാൻ ഹീറ്റ് അപ്പ് മച്ച് early compared to the mercury. And these ionized mercury atoms decreases the resistance between main electrodes and it produces an arc to strike. So ഈ മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. ആ ആർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഔട്ടർ ഷെല്ലിലെ ഔട്ടർ ട്യൂബിലുള്ള നൈട്രജൻ ആട്ടമോ അത് വേപ്പറൈസ് ആയിട്ട് അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് അയണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാമ്പ് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. സോ ദിസ് ലാമ്പ് വിൽ ബിക്കം യൂസ്ലെസ് വെൻ ദി ഗ്യാസസ് ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദീസ് ട്യൂബ് will be exhausted. Okay, and it is available from 40 to 1000 watt. Next comes is your metal halide lamps, MH lamp, contains metallic additives in addition to the argon and mercury. So ആർഗണും മെർക്കുറിൻ്റെ ആണല്ലോ അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ അത് നമുക്ക് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് ലാംപ്സ് വെച്ചാൽ ആ ഇന്നർ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ ആർഗണും ആൻഡ് മെർക്കുറിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മെറ്റൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇൻ ദി ആർക്ക് ട്യൂബ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ റെൻഡറിങ് ഇൻ ദി ഓവറോൾ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യെല്ലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പും സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ബട്ട് മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് ലാമ്പ് അങ്ങനെയല്ല. മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് ലാമ്പ് which produces a different color rendering in overall light output. അതായത് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ തോന്നിക്കുന്ന കളറായിരിക്കും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ബെറ്റർ കളർ റെൻഡറിങ്. സോ മെറ്റൽ ഹാലൈഡും മെർക്കുറി വേപ്പറും തമ്മിൽ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇന്നർ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെ മെറ്റൽ അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മെറ്റൽ അഡിറ്റീവ്സ് കൊണ്ട് അതിന് ഓവറോൾ കളർ റെൻഡറിങ് ഇംപ്രൂവ് ആവും. And it is having the higher efficacy, that is 66 to 100 lumens per watt than mercury metal vapor lamps, and better color rendering. So this is what it is, metal halide lamps. Next one, high pressure sodium vapor lamp, HPS, which produce energy in all wavelengths. സോ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് സിമിലർ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് സിമിലർ ആണ്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പും ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറമെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ എനർജി ഇൻ ഓൾ വേവ്ലെങ്ത്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഗോൾഡൻ വൈറ്റ് കളർ. അപ്പം ഗോൾഡൻ വൈറ്റ് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോണോക്രോമാറ്റിക്. അപ്പോൾ അത്ര മോണോക്രോമാറ്റിക് അല്ല, മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ അത്ര മോണോക്രോമാറ്റിക് അല്ല, ബട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് അത്ര ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഹയസ്റ്റ് എഫിക്കസി ഓഫ് ഓൾ ലാംപ്സ് 60 to 127 ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എഫിക്കസി ഉണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ ലാമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ 66 to 100 ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫിക്കസി നോക്കുമ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെയും പിന്നെ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെയും ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെയും മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെയും മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് ലാമ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിക്കസി ഹയസ്റ്റ് എഫിക്കസി 66 to 127 ലൂമൻസ് പെർ വാട്ടാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിന്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ 35 to 1000 വാട്ട് ഇൻ സൈസ്. 35 to 1000 വാട്ട് സൈസിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈഫ് ഈസ് 24,000 ഹവേഴ്സ്. അപ്പം ഏറ്റവും ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ്. അതായത് കുറേ കാലം അത് നിൽക്കും. ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എനർജി സേവേഴ്സ് ഇൻ HID ലാമ്പ്സ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് നോക്കി, മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് നോക്കി, ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം നോക്കി. സോ ഈ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയമും മെറ്റൽ ഹാലൈഡും മെർക്കുറി ലാമ്പിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി സേവിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ബെസ്റ്റ് എനർജി സേവേഴ്സാണ് ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണ്. സോ ലോ പ്രഷർ സോഡിയം ലാമ്പ് ഈസ് ഹാവിങ് 183 ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫിക്കസി സംവാട്ട് ലെസ്സർ കമ്പയർ ടു ദി high pressure sodium vapor lamp, and it is monochromatic light output, yellow light output. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഇത് മോണോക്രോമാറ്റിക് തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ വൈറ്റ് ആണ്. അത് അത്ര മോണോക്രോമാറ്റിക് അല്ല. So it is not that much monochromatic, but this low pressure is somewhat monochromatic 100%. And life is 18,000 hours. That is, life is compared to the high pressure is very lesser. And used in street light and outdoor area and security lighting. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ലൈഫ് അവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ലൈറ്റിങ്ങിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ LED ലൈറ്റുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ചോയ്സ് ഓഫ് ലൂമിനറീസ്. ഒരു ലൂമിനറി ചോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ലൂമിനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, നേച്ചർ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദി സോഴ്സസ്. And next one, nature of optical arrangement and light distribution which they provide, and light output ratio, whether the luminary is open or closed, resistant to heat, soiling and corrosion. Next one, protection against collection of dust and insects, resistance to atmospheric condition, ease of installation and maintenance, presence or absence of auxiliaries, fixing arrangement, weight and area exposed to wind pressure. സോ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, നേച്ചർ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദി സോഴ്സ്. സോ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പവർ ചെയ്യുക, അത് ഏത് നേച്ചറാണ്. സോ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ, 3 ഫേസ് ആണോ, എത്ര വാട്ടാണ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതായത് ഇത് DC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വിസിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സോ സോളാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പിൻ്റെ ഇതേതാ? അത് LED ലാമ്പാണ്. കൂടുതലും പേരും അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ സോളാറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാമ്പ്, അതായത് സോളാർ പാനൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് പറഞ്ഞാൽ LED ലാമ്പ്സ് ആണ്. സോ അതേ രീതിയിൽ നേച്ചർ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദി സോഴ്സ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് നേച്ചറാണ്, DC-യിലാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, സിംഗിൾ ഫേസിലാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, 3 ഫേസിലാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, നേച്ചർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. സോ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് വേണോ, അത് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണോ വെക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ദേ പ്രൊവൈഡ്. ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഒറ്റ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ കുറേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ, ഓരോ ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്പേസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ എക്സെട്ര ദേ പ്രൊവൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ. ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ മീൻസ് എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ് പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ്. സോ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ 90% ലൈറ്റ് താഴോട്ടൊക്കെ വരിക, ഓൺലി 10% ലൈറ്റ് മാത്രമേ മുകളിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ്, സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിനോ അത് 20 to 30% മുകളിൽ പോകും, ബാക്കി 60 to 70% താഴോട്ട് പോകും. സോ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അത് താഴോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ
പകുതി മുകളിലോട്ടും പകുതി താഴോട്ടുമാണോ? സോ അതേപോലത്തെ സോ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ 60-40% മുകളിൽ പോവും, അപ്പ് സൈഡ് പോവും, 60-40% താഴോട്ട് പോകും. സോ ഇതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. വെദർ ദി ലൂമിനറി ഈസ് ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്ഡ്. ദ ലൂമിനറി, അതായത് ആ ലൈറ്റിന് ആ ബൾബിന് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ലൂമിനറി അത് ഓപ്പൺ ആണോ അതോ ക്ലോസ് ആണോ, അതോ സെമി ഓപ്പൺ ആണോ സെമി ക്ലോസ്ഡ് ആണോ, ആ രീതിയിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹീറ്റ്, സോയിലിംഗ് ആൻഡ് കൊറോഷൻ. സോ ആ ഒരു ഹീറ്റും സോയിലിങ്ങും കൊറോഷനും ഒക്കെ അതിപ്പം കൂടുതൽ, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ബൾബ് പോകുമോ, പിന്നെ കൊറോഷൻ എന്തെങ്കിലും നടക്കും. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, സോ ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറുത്ത കുത്തുകൾ കാണാം. കുറേ നാൾ ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് കാണാം. സോ ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് അതുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആർഗൺ ഗ്യാസ് അത് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മിററിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി കൊറോഡിങ്. And also the tungsten filament which we are using, it will not there for a long hours. It will just corrode after day to day. അതായത് ആ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫിലമെൻറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രാജുവലി ആ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ CFL ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, CFL ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു LED ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ LED ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. എല്ലാത്തിനും ഒരു കൊറോഷനും ഒരു ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഒരു ഡസ്റ്റും ഇൻസെക്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻസെക്ട്സും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. രാത്രിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഈ ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൈൻസും അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡസ്റ്റ് വന്ന് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, എഫക്റ്റീവായിട്ട് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിനെ എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ വർക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഏത് തരത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം. And next one is the resistance to atmospheric conditions. So atmospheric conditions, for example, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു say atmospheric conditions will vary from time to time. So morning it may be rainy, say morning it may be very rainy, and afternoon it may be very sunny day. So like that, so as the atmospheric condition changes, the luminary should be resistant to that atmospheric condition. So actually this resistance to atmospheric condition mainly applies for the street lighting. Street lighting ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് compared to the domestic lighting. ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊന്നും വലിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പോ ഒരു സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അത് ഭയങ്കര ഡസ്റ്റി അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഡസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അത് റെസിസ്റ്റീവായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഈസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ്. സോ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും അതിനെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഓക്സിലറീസ്. ഓക്സിലറീസ് മീൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിലറി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിക്സിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഏരിയ എക്സ്പോസ് ടു വിൻഡ് പ്രഷർ.
സോ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 9 മീറ്റർ പോളിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഫിക്സിങ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഓക്സിലറീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ അത് എത്രമാത്രം വിൻഡിൻ്റെ പ്രഷറിനാണ് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടണം. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് കാൽക്കുലേഷൻസ്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക വെച്ചിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ കാണാം. സോ അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആവറേജ് ലൂമൻ ഓർ ലൈറ്റ് ഫ്ലക്സ് മെത്തേഡ്. So average lumen method is simplified way of calculating average uniform illumination level on a plane in interiors. Takes into account the effect of surface reflectance. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫേസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കണക്കൂട്ടുക. സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. സോ ആവറേജ് ലൂമൻ മെത്തേഡ് is simplified and effective method for interiors. Interior lighting means mainly domestic lighting, and this method is developed from the basic definition of flux, which states that one lux is the lumens on a surface of 1 square meter, that is E is equal to L by A. So E is equal to L by A പറഞ്ഞ equation. So lumens that is the luminance is equal to E is equal to L by A. So what is the E? E is the lux. Lux equal to lumen by area. So what is lumen? Lumen is equal to area into lux. So അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ ഇത് ഈ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇ ഈക്വൽ ടു ഈ പറയുന്നത് ലക്സ് ആണ്. ലക്സ് ലൂമൻ ബൈ ഏരിയ. സോ ലൂമൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ലൂമൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കതിവിടെ കിട്ടുക അല്ലേ? ലക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ. സോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ലാംപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കൂട്ട് ചെയ്യുക? ഇ ഇൻറ്റു എ അല്ലേ? ഇ ഇൻറ്റു എ ബൈ സി യു ഇൻറ്റു എം എഫ് ഇൻറ്റു ലൂമൻ അല്ലേ? സോ ഇ എ എൽ ഇവിടെ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് സി യു ഇൻറ്റു എം എഫ് ഇൻറ്റു എൽ എൻ. സോ ഈ എൽ എൻ ഇവിടെ കിട്ടി, ഇവിടെ ഏരിയ കിട്ടി, ഇവിടെ ഇ കിട്ടി. സോ ഇ എ എൽ. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇ എ എൽ. സോ ഈ ഇ എ എൽ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആവറേജ് ലൂമൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇ എ എൽ ഈസ് ദിസ് വൺ. That EAL is this one, EA by L. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് എത്രമാത്രം ലൂമൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഓൾ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ലാംപ്സ് വിൽ നോട്ട് fall on the work plane. Factors like luminary, candle power, distribution, efficiency, room size and shape and luminary height will affect the total number of lumens reaching the work plane. The formula is multiplied by the coefficient of relation to take into the consideration of all the above factors. Therefore E is equal to L into C into LA. സോ ഇത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, അതായത് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലതൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും, ചിലതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോസ് ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൂമൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ലൂമൻസ് ആണ് ആ ലൈറ്റിന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, മിക്കതും ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകും. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എയിൽ ഈ ലൂമൻ്റെ കൂടെ എത്രമാത്രം ഈ ലൂമൻ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണക്കൂട്ടാനാണ് എൽ ഇൻറ്റു സി യു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ ലൂമൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കിട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷനാണ് ഇത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു സി യു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the
the luminary lamp and even the surface will accumulate dust over a period of time, and the lamp lumen output will depreciate with time. So lamp lumen output time അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് lamp lumen output decrease ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. To obtain the maintained illuminance level, the formula now just have to be multiplied by light loss factor. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് E is equal to L into C into LLF by E എന്ന് കിട്ടും. So the next one, the formula can be modified as E is equal to Ln into N into C into LLF by A, where Ln is the initial lumen output per lumen, N is equal to total number of luminaries. So N is equal to A into E by Ln into C into LLF എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലൈറ്റ് ലൂമൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബൈ.